Dear friends, once again welcome back to ARAJU Info Plus YouTube channel. Today's topic is EBIT-EPS analysis, earning before interest and tax and earning per share analysis. As a part of determining appropriate capital structure, there are mainly two techniques, two approaches are there: EBIT-EPS analysis and valuation approach. First one is EBIT-EPS analysis. EBIT-EPS analysis is conducted to know the effect of debt fund on EPS. In our previous videos, we have discussed about the importance of debt funds. Lot of benefits are there. By using debt fund, firm can avail lot of benefits. Now we have to check the effect of debt fund on earning per share. That is why EBIT-EPS analysis is to be carried out. Okay, the objective of EBIT-EPS analysis is the effect of various capital structure, various source of financing to the earning per share. The value of the firm will be affected by capital structure. Generally, lot of approaches are there whether the capital structure affects the value of the firm or not. We will discuss about the different approaches regarding the effect of capital structure on the value of the firm in the succeeding videos. Generally, the value of firm will be affected by the source of finance. EBIT-EPS analysis is carried out to know the effect of source of financing on the earning per share. It is a technique used to determine the optimal capital structure where the value of EPS has the highest amount for a given level of EBIT. That is EBIT-EPS analysis. ഒരു പ്രത്യേക ഏർണിംഗ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫേമിൻ്റെ EPS എത്രയാണ്, EPS ഹയസ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന എബിറ്റ് ഏതാണ്, ആ ഒരു ലെവലിലാണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് EBIT-EPS അനാലിസിസിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. Understand that EBIT-EPS analysis is carried out to know the impact of various sources of financing on the value on the earning per share. Underline the sentence. We can understand, we can explain the EBIT-EPS analysis through EBIT-EPS graph. A company considering two alternative capital structures. First of all, capital structure having high financial leverage, that is debt financing. Second one is capital structure having low financial leverage, that is equity financing. We can see the concept by EBIT-EPS graph. When EBIT reaches EBIT-EPS indifferent point, both financing plan generate equal EPS. ഗ്രാഫിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻഡിഫറൻസ് പോയിന്റ്. അവിടെ ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഈക്വൽ റിസൾട്ടാണ് നൽകുന്നത്.
ഏത് പ്ലാൻ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ദ ഫേം ഈസ് ആൻ ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് പോയിൻറ്റ്. ബോത്ത് ഫിനാൻസിങ് പ്ലാൻ ജനറേറ്റ് ഈക്വൽ EPS. ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എബിറ്റ് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് കൂടുതൽ EPS നൽകുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ indifference point indicates benefit of equity financing. At the same time, right side of the indifferent point indicates benefit of debt financing. അതായത് കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എബിറ്റ് വർദ്ധിക്കുന്നു ആൻഡ് ദെർബൈ EPSും വർദ്ധിക്കുന്നു. For any value of EBIT, write to the indifference point. Debt financing will give a higher value. Debt financing will give a higher value of EPS because of a higher degree of financial leverage. ഫിനാൻഷ്യൽ ലീവറേജിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. കൂടുതൽ ഡെപ്റ്റ് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റിബിലിറ്റി പോലെയുള്ള ബെനിഫിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുവഴി ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. What are the various advantages of EBIT-EPS analysis? First of all, financial planning. It helps in financial planning. Every organization has to plan capital structure. It helps in setting appropriate capital structure. Debt fund is this much, equity is this much. What about the percentage of debt equity mix? EBIT-EPS analysis helps in setting aside the proportion of debt as well as the proportion of equity. It helps in fixing optimum capital structure. That is the first advantages of EBIT-EPS analysis. It helps in comparative analysis. Comparison can be made not only the company as a whole, but also it helps in taking decisions regarding new products, projects, departments or markets. By carrying out EBIT-EPS analysis, the firm will get benefit in every sphere of its working life. Okay, that is the second importance of EBIT-EPS analysis. One of the another merits of EBIT-EPS analysis is determination of target capital structure. Every organizations want to set up target capital structure. It helps in achieving target capital structure. By analyzing EBIT-EPS relationship, firm can achieve target capital structure. Okay, these are the advantages of EBIT-EPS analysis. The next, what are the various disadvantages, demerits of EBIT-EPS analysis? First of all, risk is not considered. Only the positive side of debt financing is considered in EBIT-EPS analysis. Risk associated with the debt financing is not considered. That is one of the demerits of EBIT-EPS analysis. Next one is complexity. More alternative financing are difficult to be compared. In the process of EBIT-EPS analysis, we have to compare different mixture of elements in a capital structure. That is debt and equity, equity alone, equity and preference, equity, debt and preference capital. Lot of alternatives are there.
Analysis of all these alternatives are very difficult. There is also risk associated with financing. This technique does not take into account the limitations of raising funds from various sources. These are the limitations of EBIT-EPS analysis. The next we have to check what is EPS. How can we find out earning per share? For calculating earning per share, see income statement of a company. See the picture of income statement of a company. First of all, calculate revenue from operation. Then deduct variable cost. Then we will get contribution. After that, deduct fixed cost. The resultant figure will be profit before interest and tax, operating profit, that is EBIT. Then deduct interest from EBIT. We will get profit after interest but before tax. Then deduct tax from the resultant figure. We will get profit after tax. Then deduct preference dividend. The last and the resultant figure will be earnings available to equity shareholders. This is the numerator. By dividing this figure with the number of equity shares outstanding, we will get the value of EPS, earning per share. We will get the value of earning per share. Okay. Now we can check calculation of EPS under different debt equity mix. Plan 1, equity financing only. Here EPS can be calculated by the formula EPS is equal to EBIT into 1 minus tax rate divided by number of equity shares outstanding. Plan 2, equity as well as debt financing. EPS can be calculated by the formula EBIT minus interest into 1 minus tax rate divided by number of equity shares outstanding. Plan 3, equity, debt and preference capital. Here EPS is equal to EBIT minus interest into 1 minus tax rate minus preference dividend all divided by number of equity shares outstanding. Plan 4, equity shares and preference shares. Here EPS is equal to EBIT into 1 minus tax rate minus preference dividend divided by number of equity shares outstanding. In the absence of tax, bankruptcy, agency cost, asymmetric information, there is no optimal capital structure. Agency cost എന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല, ടാക്സ് ഇല്ല, ബാങ്ക്രപ്സി ഇല്ല, അതേപോലെ അസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ പ്രത്യേകമായി കൈവശം വെക്കുന്ന നോളജോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ ആണ് അസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. The possibility of asymmetric information in every contract, in every transaction is inevitable.
അസിമെട്രിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇടപാടുകളിലൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയാണ്. ടാക്സ്, ബാങ്ക്രപ്സി കോസ്റ്റ്, ഏജൻസി കോസ്റ്റ്. ഏജൻസി കോസ്റ്റ് arises due to the conflicting interest between owners and management. Owner as a principal, management as an agent. Here arises agency cost. By the absence of all these costs or factors, there is no optimal capital structure. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് EBIT-EPS അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ്. EBIT-EPS അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം പ്രധാനമായും ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറും EPSും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലൂടെ മാക്സിമം EPS ലഭിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലെവലിൽ ഏതാണോ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് അത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് EBIT-EPS അനാലിസിസ്. മറ്റൊന്നാണ് വാല്യുവേഷൻ അപ്രോച്ച്. We will discuss about valuation approach in our next video. Thank you for all. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായും രേഖപ്പെടുത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.